சுரேஷ் புரொடக்ஷன்ஸ் வழங்கும் சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் அக்டோபர் 21 முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். வணக்கம் சார். ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா, என்னுடைய இது என்னென்னா, போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் நம்ம கொண்டு வரோங்கிறத பற்றி எந்த விதமான அறிவும் இல்லை, இதுவும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா, இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்மளோட போலீஸ் சிஸ்டமுடைய கோராக இருக்கக்கூடியது பழைய பிரிட்டிஷோட சிஸ்டம் தான். இப்போ நம்ம என்டையராக அதை வெளியே எடுத்துட்டு நம்ம புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர போகிறோன்னா அதுக்கான ரிப்ளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்க போகுது, அண்ட் தென் அதுக்கான மெத்தடாலஜியாக நம்ம எதை கொண்டு வர போகிறோம், அதுக்கான ரிசர்ச் நம்ம எங்கே இது பண்ணுறோம். ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம், இது வரைக்கும் இருந்தக்கூடிய எல்லா விஷயமும் பார்த்திங்கன்னா லீகல் பேசிஸ்லேயும் இதுலேயும் தான் இருக்குது. நமக்கு சயின்டிஃபிக்கல் பேசிஸில் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய விஷயங்களில் நம்ம ரெண்டு முக்கியமான பிரச்சனைகளை இப்போதைக்கு சந்திச்சிட்ருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஐம் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் இல்லை கஸ்டோடியல் டெத்தாவோ மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய கருத்தும் கூட. ஈவன் பியூரோ ஆஃப் போலீஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இப்போ 2021 கொடுத்துருந்த ரிப்போர்ட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் நிறைய பேர் ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் ஹையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. சயின்டிஃபிக்கல் மெத்தட் எப்படி இருக்கும், நம்ம எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ண போகிறோம், அது சயின்டிஃபிக்கல் பேசிஸில் எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம். What's your name? Sushrudan, sir. Sushrudan, good question. I'll try to answer this question. Your number one question is, we are all following the British system of policing, whether we should change it completely or how far the reforms will change that. Okay, it's police of course is working under the existing constitutional provisions. The Constitution of India, we the people of India having solemnly resolved to constitute India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and it bring its citizens justice, social, economic, political freedom of thought, expression, fraternity, and without compromising on the integrity of the country. So Constitution, Indian Penal Code, CRPC, Indian Evidence Act, Police Act, Police Standing Orders, இப்படி பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்த அந்த சிஸ்டத்தை தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். அவ்வளோ ரோட்டில் பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அது மோசமான சிஸ்டம் கிடையாது. அதுதான் உலகத்தில் எல்லா நாட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம். நாகரிகமான மக்கள் வாழக்கூடிய நாட்டில் எல்லாமே இந்த சிஸ்டம் தான் இருக்குது. ஸோ அதில் என்னென்ன நம்ம மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கொஸ்டின். வாட் ஆர் த திங்ஸ் which can change, which should be changed, it can be changed, it's better for the society. That's what Sir Prakash Singh sir is trying to do. Okay, just because it is a British system or it has come from England, it's not necessary that it's very bad. In fact, they have, at the time of writing all these laws, either CRPC, IPC or Evidence Act or the Police Act, all over the world people started respecting human rights. That's what the word in the Indian Constitution is, justice, social, economic, political. That was the theme all over the world, starting from Europe, then England, in America, all of that. That's a big story. So, but if there is a lacuna, there is a shortcoming, is what is that our seniors are trying to do. Number one. Number two, your question was whether technology, whether we have become technically sound. இப்போ சைபர் கிரைம் அப்படின்னு வந்துருக்குது. ஸோ சைபர் கிரைம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சைபர் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸே இருக்குது. இப்போது சென்னையில் சைபர் கிரைம் விங், highly technically qualified. DGP IIT படிச்சவர். So many police officers highly trained to handle such technical issues, technical crimes. And you said about the police personnel, their work stress, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஓகே, இது நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸு, 24/7 ப்ராப்ளம்ஸு, மேபி காஸ்ட் கிளாஷஸ், கம்யூனல் கிளாஷஸ், maybe liquor deaths, so many problems will come. So even dealing with an ordinary family dispute is a very, very stressful job, because either side will make allegations against the police, and sometimes we will not be able to give justice to either party because of the nature of the offense. Even an ordinary theft, how much diligence must be done, how difficult it is to go and find out the accused people in some other state or even our own state. He will not even reveal the fact. It will be very difficult to recover all the property. Most of them he would have disposed of, he would have spent, there is nothing with him. And the man who lost all the property, you have to answer him. So it's a very stressful thing. So what we have done now, you are also right that a good number of policemen die every year. There are 275 police constables and officers die every year, on an average. In fact, around 35 people commit suicide.
So your point is well taken. Therefore, now there is a system of wellness program in Tamil Nadu Police in association with NIMAMS. All the 100,000 policemen are trained in mental health, health and happiness. If the Chief Secretary of Tamil Nadu, Irayanbu, has designed a very good program, Anna Institute of Management Mulama, 1 full year, all 100,000 police constables will be trained in a lot of subjects like personality development, anger management, decision making, emotional intelligence, interpersonal relationship, இந்த மாதிரி. ஸோ இதுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம், அதெல்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ சேரக்கூடிய கான்ஸ்டபிள் பார்த்தீங்கன்னா, people who are joining the police department, out of 100 policemen, 85 people are graduates, 35 people are engineering graduates, 12 of them are postgraduates, 5 of them are doctorates. Okay, so highly qualified people are coming. அவங்க probably they will be able to manage the stress situation in the police department better. ஸோ வழக்கு விசாரணை தாமதம் ஆகிறது தான் அதுக்கு ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுது. போலீஸ்க்கும் பேர்டன் இருக்குது, அந்த ஜுடிஷியல் சைடும் பேர்டன் இருக்குது. ஸோ எதனால் இந்த டிலே, அதை சால்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கலாம்? மதுரை ஹைகோர்ட் பெஞ்சில் வந்து ஒரு ரீசன்ட் சஜஷன் வந்துச்சு, கொலை வழக்குகளை விசாரிக்கிறதுக்கு மேபி தனி விங்கு கூட நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கலாம் இந்த போத் சைட்ஸ், போத் ஜுடிஷியல் சைட் அந்த போலீஸ் சைட் பேர்டன் குறைக்கிறது? ஆல்ரைட், இந்த கேஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அப்புறம் கேஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன், அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட், எவிடன்ஸ் கலெக்ஷன், கேஸ் சார்ஜ் ஷீட், சார்ஜ் ஷீட் பண்ண பக்கம் ட்ரையல், இது ஒரு ப்ரொலாங்டு. இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, முக்கியமான வழக்குகள் இப்போது ரேப் கேசஸ், கிரைம் அகேன்ஸ்ட் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன், SC/ST கேஸ், இதுக்கெல்லாம் டைம் வச்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த 60 டேஸ்க்குள்ளே முடிச்சிடணும், இல்லை 90 டேஸ்க்குள்ளே சார்ஜ் ஷீட் போடணும், இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதை ஒரு டேஷ்போர்ட் மாதிரி வச்சு எல்லா IGs, DIGs எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணியிருக்காங்க குயிக்காக பண்ணுறதுக்கு. பட் அதுக்காக குயிக்காக எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சிடணும்னு சொல்ல முடியாது. நிறைய கேஸில் வந்து நமக்கு அக்யூஸ் யாருன்னே தெரியாது. ஒரு ஆளை பிடிச்சிருப்போம், இன்னொரு ஆளை பிடிச்சிருக்க மாட்டோம், இன்னும் 2 பேர் அங்கேயே தப்பிச்சு ஓடி இருப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட், போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட், ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட், இதிலெல்லாம் டிலே வந்துட்டுருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் எப்படி டிலே குறைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான முயற்சி நடந்துகிட்ருக்கு. எவ்ரி வீக்லி பேசிஸ், மந்த்லி பேசிஸ் இதெல்லாம் நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணிட்டுருக்கோம். பட் லார்ஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துருக்குது. இட்ஸ் அ பிக் இஷ்யூ, இட்ஸ் அ பெர்மனன்ட் இஷ்யூ. We are trying to sort it out. Thanks. Sir, before you came that I suggested for a special squad. Sir, it is not only my question but my suggestion also. Sir, we are having more than 12 crores of population, but our strength of police is very, very, very meager. We know about it. So the best reform is, the best way to reform the police and to make it a public police is only to increase the strength of the police alone. Then after that, increasing the strength, we can isolate the separate talented peoples. Cybercrime or murder case or the adopted case or any other cases are there. Civil cases also there. Then we can easily isolate the groups of police and train them to best. So please try to increase the strength of the police. Yes, then only it is make it a public police. Thank you. Sir, thank you. This is a very ideal question. In fact, the police department's permanent question. When I joined the police, this is what people said. I am leaving the police department. This is what the question. There is, based on all the police commission recommendations, what's the name, sir? What's your good name? So based on all the police commission recommendations, Tamil Nadu police have worked a scheme of the ideal number of policemen in Tamil Nadu state, and we have formed something called, we have categorized the police station into 3: heavy, medium, light, and the 4th category is metropolitan police. So we have a model how a police station should be, how many people should work, and that model we are trying to implement. It's in the stage of implementation. Probably when that is over, we will get the adequate number of police in proportion to the public. In Scotland police, they have a standard operating procedure which is for victim and witness care. Under that, they ensure that victims and witnesses of crime receive a high standard of care during their contact with the police, including their safety being ensured, them being kept involved during the entire proceedings, their immediate needs being fulfilled. So can we bring a similar standard operating procedure in India? Jalini, we also have a standard operating procedure. In case of victims of crimes, we have a partnership with the Social Defense Department, especially if it is women and children. All the women officers in the police station, especially the Alderman police station, and other SHOs are well trained to handle the victims. We have the Victim Assistance Fund in the hands of the police. Okay?
The sanctioning authority is the DG of police. I am only sanctioning for murder, attempted murder, hurt cases, and of course rape and other cases. So we also are evolving a very perfect system of victim care. The NIMHAMS training which is given to the police officers, some of them are already trained as trainers, like teachers, like gurus. Those people will train rest of them. They are also especially trained to take the emotional needs of the victims. So to a large extent we have come a long way. Probably little few more improvements may take place in the due course of time. We have a very systematic structure in place for the victim assistance. ஃப்ரம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் அன்னவேரில் நிறைய சைட்ஸ்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த சைட்ஸில் இன்க்ளூடிங் ஃபைனான்ஸ் க்ரைமு, சைல்டு அப்யூசஸ், இன்னும் சைல்டு போர்னோகிராஃபி எல்லாமே வருது. இந்த க்ரைமுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி சர்வர்ஸ் வந்து இந்தியாவிலே கிடையாது, எல்லாமே ஃபாரினில் இருக்குது சர்வர்ஸ். இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வச்சு அந்த பர்சன்ஸை பனிஷ் பண்ண முடியுமா, வெதர் எஃபெக்டிவாக ரெமெடி கொடுக்க முடியுமா, இல்லை நீட் மோர் அமெண்ட்மெண்ட்ஸா? இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய வெப்சைட்டை பிளாக் பண்ணியிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த பப்ஜி எல்லாம் கூட பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நிறைய ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ராடில் வந்து உங்களை வந்து ஏமாத்துறதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் வெப்சைட்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. அங்கே ஒன்றும் சர்வர்லாம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சென்னையில் வந்து ராயப்பேட்டையில் உட்காந்துட்டு உங்களை ஏமாற்றிடலாம். என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுப்பாங்க, சார் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டலை, நீங்கள் இன்றைக்கி 10:30 மணிக்குள்ளே கட்டலைன்னா நாங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியை துண்டிச்சிடுவோம். அப்படி நீங்கள் கட்டாமல் இல்லை இபி பீப்புள் உடனே காண்டாக்ட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த ஃபோன் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணோன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு லிங்க் கொடுக்குறாங்க. இதில் போய் ஒரு ஆப் இருக்குங்க, அவனே சொல்லிடுறான், நீங்கள் பணத்தில் கட்டினது உண்மை தான் சார், பணம் கட்டியிருக்கிறீங்க, ஆனால் அங்கே இன்னும் அப்டேட் ஆகலை, அதுக்கு ஒரு ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஆப்பில் இவர் 10 ரூபா மட்டும் கட்ட சொல்கிறாங்க. 10 ரூபா கட்ட உடனே அவங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெரியுது, பேங்க்கில் அக்கௌண்ட்லேருந்து எல்லா பணத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறான். இது செய்கிறது வெளிநாட்டில் யாரும் வர வேண்டியதில்லை, இங்கேயே இருந்து பண்ணலாம் ஈஸியாக, இங்கே தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னலி மோட்டிவேட்டட் ஆர் ஒரிஜினேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணிட்டுருக்காங்க. நிறைய வெப்சைட் பிளாக் பண்ணுறாங்க, லாஸ் எல்லாம் வந்திருக்குது. பட் மக்களை ஏமாற்றக்கூடிய பல்வேறு ஆன்லைன் ஃப்ராடெல்லாம் இங்கேருந்தே பண்ணுறாங்க. ஜனங்களுக்கு அவேர்னஸ் வரணுங்க. உங்களுக்கு லாட்ரி விழுந்துருக்குன்னா ஏங்க நீங்கள் நம்புறீங்க கேட்குறேன். இங்கேயே உங்களுக்கு வந்து 10,000 ரூபா வேலை பார்க்கறதுக்கான ஒரு 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 தகுதி கிடையாது. உங்களுக்கு அமெரிக்காவில் வந்து 10 லட்ச ரூபா சம்பளம் தரேன்னு நீங்கள் எப்படி நம்புறீங்க கேட்குறேன். ஸோ இது வந்து அவங்க இன்டர்நேஷ்னல்லே பண்ணுறாங்க. இப்போது வந்து நைஜீரியன் சீட்டிங் கேங்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம ஆள் வச்சு தான் அவங்க வந்து திருடுறாங்க. இந்த நைஜீரியனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க தான். இது உங்கள் ஃபோன் நம்பரையும் உங்கள் ஃபேஸ்புக்கையும் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பையும் யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க மோசடி பண்ணுறான். இது நமக்கு கல்வி தாங்க. வி வாண்ட் மோர் எஜுகேஷன் நவ், அதர்வைஸ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் வில் பி சீட்டட். ஏமாந்து போனவங்க இந்த ஊருக்காரங்க தான், ஏமாத்துறவங்களும் எங்களை வச்சு தான் பண்ணுறான், வேறு வெளியூர்லேருந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சைட்டை பிளாக் பண்ணுறதெல்லாம் மேக்ஸிமம் அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது பிளாக் பண்ணாமலும் நமக்கு அது அந்த அந்த சைட் இல்லாமலும் இங்கேயும் நிறைய நடக்குது. அவேர்னஸ் இஸ் த கீ. ஸோ பப்ளிக் ஹேஸ் டு சேஞ்ச். Your digital is monitoring everyone activity. So this is a monitoring. So we have to change. Cyber crime, individual policing. I have to change my mindset. I should not commit any crime. That is my promise. Everyone has to take. Mindset has to change. Earlier days, there is no law. Everything is orally they will commit. Such a situation should come. Thank you, sir. திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. That itself is a good community policing initiative. Okay? So people will appreciate and they will come forward. But if you are a very bad police officer, whatever you do is not going to reach the people. Number one. Sir was saying, in Coimbatore, yesterday they started a program called Akka. Okay? Women police will go to the village and talk to the women. So every police officer, in Chennai there is a program called Sirpi. So every police officer in his own imagination, in his own creativity, he will come out with a new program. So that is going. But usually when a police officer, he listens to the problem of the people, solves the problem, then suddenly a reputation will come that you can go and tell him he will solve the problem. He's a good officer, honest officer, efficient officer. That itself is a real great community policing initiative, I will say.